ദീപിക 136 വാർഷികാഘോഷവും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 സമർപ്പണവും. രാജ്യ തലസ്ഥാനം സാക്ഷി ദീപികയുടെ 136 വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെയും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 സമർപ്പണത്തിന്റെയും ചരിത്ര മുഹൂർത്തം. ഈ മനോഹര സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. പത്രവായന എന്ന മഹത്തായ ശീലത്തിലേക്ക് മലയാളിയെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ദീപികയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെയും മലയാളികളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഇടം. 136 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ അതുല്യമായ പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിന്റെ നിറവിലാണ് ദീപികയുടെ പ്രയാണം. കാലഘട്ടത്തിനൊപ്പവും അതിനു മുൻപിലും ദീപനാളമായി പ്രകാശിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ നന്മയായി മാറുകയെന്നതാണ് ദീപിക ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സവിശേഷ ദൗത്യം. 136 പിറന്നാൾ നിറവിലെത്തിയ ദീപിക സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ മികവിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തിയ മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇന്ന് ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ അനുകരണീയമായ വിജയഗാഥകൾ രചിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനം രാഷ്ട്രദീപിക. We will now continue with the digital presentation. Everyone is requested to kindly take their seat, please. ദീപിക 136 വാർഷികാഘോഷവും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 സമർപ്പണവും. രാജ്യ തലസ്ഥാനം സാക്ഷി ദീപികയുടെ 136 വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെയും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 സമർപ്പണത്തിന്റെയും ചരിത്ര മുഹൂർത്തം. ഈ മനോഹര സായാഹ്നത്തിൽ
ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. പത്രം എന്ന മഹത്തായ ശീലത്തിലേക്ക് മലയാളിയെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ദീപികയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെയും മലയാളികളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഇടം. 136 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ അതുല്യമായ പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിന്റെ നിറവിലാണ് ദീപികയുടെ പ്രയാണം. കാലഘട്ടത്തിനൊപ്പവും അതിനു മുൻപിലും ദീപനാളമായി പ്രകാശിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ നന്മയായി മാറുകയെന്നതാണ് ദീപിക ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സവിശേഷ ദൗത്യം. 136 പിറന്നാൾ നിറവിലെത്തിയ ദീപിക സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ മികവിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തിയ മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇന്ന് ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ അനുകരണീയമായ വിജയഗാഥകൾ രചിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനം പകരുന്നതും ദീപിക അതിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നു. രാഷ്ട്രദീപിക ലിമിറ്റഡ് ഒരുക്കുന്ന ദീപികയുടെ 136 വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് ഏവർക്കും സുസ്വാഗതം. We will now have a short presentation on our sponsors. രാഷ്ട്രദീപിക ലിമിറ്റഡിന്റെയും മലയാള പത്രമേഖലയുടെയും ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ദീപിക 136 വാർഷികാഘോഷവും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2023 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി ജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണാം. There are followers, there are leaders, and then there are visionary. Taking people in society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, from many of his ilk. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari at heart has always been a social worker inspired by the RSS founder KB Hedgewar's ideals of humanity and nation building. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal. Gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് വളർന്ന് രാജ്യം കണ്ട മികച്ച മന്ത്രിമാരിൽ തിളക്കമാർന്ന ഇടം സ്വന്തമാക്കിയ നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി 4 വർഷം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ BJP നേതൃത്വത്തിലും 2014 മുതൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഭരണരംഗത്തും ഒരുപോലെ ശോഭിച്ച അതുല്യ വ്യക്തിത്വം. മികച്ച പ്രഭാഷകൻ, സംരംഭകൻ,
അഭിഭാഷകൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിലും മികവടയാളങ്ങൾ കുറിച്ച ശ്രീ നിതിൻ ഗഡ്കരിജി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ദിനപത്രമായ ദീപികയുടെ 136-ാം വാർഷികാഘോഷവും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഈ വേദിയിൽ നമുക്കൊപ്പം സ്വാഗതം. നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി രാഷ്ട്രദീപിക ലിമിറ്റഡിന്റെയും മലയാള പത്രമേഖലയുടെയും ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ദീപിക 136-ാം വാർഷികാഘോഷവും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2023 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരിജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണാം. Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji would be joining us shortly. You're all requested to kindly take seat. ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2023 പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ദീപിക ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ എന്റർപ്രണർ പ്രൊവൈഡർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡിന് അർഹനായ മിസ്റ്റർ ജെയ്സൺ അറക്കൽ ജോയ്, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ജോയ്. പ്രളയവും കോവിഡും തളർത്തിയ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂമികയിൽ പ്രത്യാശയുടെ നക്ഷത്രമെന്നോണം ഉദിച്ചുയർന്ന സംരംഭമാണ് ജോയ്. നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ജോയ്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ജെയ്സൺ അറക്കൽ ജോയ് എന്ന ഈ യുവ സംരംഭകനെ ജോർ എന്ന വലിയ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 30,000 സ്റ്റോറുകൾ, 1,36,000 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, 25 മിനിറ്റിൽ കേരളത്തിലെവിടെയും ഫ്രീ ഡെലിവറി, 1600ഓളം കാറ്റഗറികളിലുള്ള സേവനങ്ങൾ, 20 ലക്ഷത്തിലധികം സേവനദാതാക്കൾ, 2 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ. ജോറിന്റെ വളർച്ച സംരംഭക മേഖലയ്ക്കാകെയും പുതിയ പ്രചോദനമാണ്. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി 2003 ബിസിനസ് ഐഡിയ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് ആരംഭിച്ച car number DL3CBP 2742 and UP14FT 1566 is parked wrongly. You're requested to kindly remove the car. റെസ്പോൺസിബിൾ എന്റർപ്രണർ പ്രൊവൈഡർ ബ്രാൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡ് 2023 സമർപ്പിക്കുന്നു. ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2023 പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ദീപിക ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ എന്റർപ്രണർ പ്രൊവൈഡർ ബ്രാൻഡ് അവാർഡിന് അർഹനായ മിസ്റ്റർ ജെയ്സൺ അറക്കൽ ജോയ്, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ജോയ്. പ്രളയവും കോവിഡും തളർത്തിയ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂമികയിൽ പ്രത്യാശയുടെ നക്ഷത്രമെന്നോണം ഉദിച്ചുയർന്ന സംരംഭമാണ് ജോയ്. നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ജോയ്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ജെയ്സൺ അറക്കൽ ജോയ് എന്ന ഈ യുവ സംരംഭകനെ ജോർ എന്ന വലിയ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 30,000 സ്റ്റോറുകൾ, 1,36,000 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, 25 മിനിറ്റിൽ കേരളത്തിലെവിടെയും ഫ്രീ ഡെലിവറി, 1600ഓളം കാറ്റഗറികളിലുള്ള സേവനങ്ങൾ, 20 ലക്ഷത്തിലധികം സേവനദാതാക്കൾ, 2 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ. ജോറിന്റെ വളർച്ച സംരംഭക മേഖലയ്ക്കാകെയും പുതിയ പ്രചോദനമാണ്. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി 2003 ബിസിനസ് ഐഡിയ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് ആരംഭിച്ച റിങ്സ് പ്രൊമോസ് എന്ന സർവീസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലാണ്
ജോർ പിറവിയെടുത്തത്. അതിവേഗത്തിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ജോറിന്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ജെയ്സൺ അറക്കൽ ജോയ്ക്ക് ദീപിക ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ എന്റർപ്രണർ പ്രൊവൈഡർ ബ്രാൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡ് 2023 സമർപ്പിക്കുന്നു. ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 അടുത്തതായി ഇന്ത്യസ് ലീഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പുത്തൻപുരക്കൽ. തിങ്ക് ടീച്ചിംഗ് കരിയർ, തിങ്ക് ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. അധ്യാപന ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ടാഗ് ലൈൻ. ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസി ഇന്ന് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് മികവിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പര്യായമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രാജേഷ് പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മലയാളി യുവ സംരംഭകൻ കേരളവും രാജ്യവും കടന്ന് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച വിജയഗാഥയുടെ പേര് കൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. ഓൺലൈനിൽ ടീച്ചിംഗ് കോഴ്സുകൾ മാത്രം നൽകുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏക സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത്. രാജ്യത്തെ 10-ലധികം സർക്കാർ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളിൽ അധ്യാപന പരിശീലന കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി കാര്യക്ഷമതയോടെ നൽകുന്നു. പ്രതിവർഷം 1000-ലധികം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയിലൂടെ B.Ed നേടുന്നു. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് GIT, ടീച്ചേഴ്സ് കരിയർ .ഓൺലൈൻ, 10 ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാജേഷ് പുത്തൻപുരക്കലിന് ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 ഇന്ത്യസ് ലീഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പുരസ്കാരം നൽകി ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു. ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 അടുത്തതായി ഇന്ത്യസ് ലീഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പുത്തൻപുരക്കൽ. തിങ്ക് ടീച്ചിംഗ് കരിയർ, തിങ്ക് ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. അധ്യാപന ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ടാഗ് ലൈൻ. ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസി ഇന്ന് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് മികവിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പര്യായമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രാജേഷ് പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള മലയാളി യുവ സംരംഭകൻ കേരളവും രാജ്യവും കടന്ന് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച വിജയഗാഥയുടെ പേര് കൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. ഓൺലൈനിൽ ടീച്ചിംഗ് കോഴ്സുകൾ മാത്രം നൽകുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏക സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത്. രാജ്യത്തെ 10-ലധികം സർക്കാർ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളിൽ അധ്യാപന പരിശീലന കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി. കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി കാര്യക്ഷമതയോടെ നൽകുന്നു. പ്രതിവർഷം 1000-ലധികം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയിലൂടെ B.Ed നേടുന്നു. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് GIT, ടീച്ചേഴ്സ് കരിയർ .ഓൺലൈൻ, 10 ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാജേഷ് പുത്തൻപുരക്കലിന് ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 ഇന്ത്യസ് ലീഡിംഗ് ടീച്ചിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പുരസ്കാരം നൽകി ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു. ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 അടുത്തതായി ദ ബെസ്റ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സേവ്യർ. മലയാളി മുടിയഴക്, ആത്മവിശ്വാസം എന്നീ പദങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന വിജയഗാഥയുടെ പേരാണ് ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ്. മുടിയില്ലാത്തതിന്റെയും നഷ്ടമായതിന്റെയും സങ്കടം പേറിയ ആയിരങ്ങളെ അവർക്കിണങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിക മുടിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ നിറവാണ് കൊച്ചി കലൂർ ആസ്ഥാനമായ ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന്റെ അതുല്യ വളർച്ച. 1994 വരെ മലയാളിക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് രംഗത്തേക്ക് സധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടന്നു കയറിയാണ് ഡോക്ടർ സേവ്യർ ശ്രദ്ധേയനായത്. സർജറിയുടെ സങ്കീർണതകളില്ലാതെ
പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്വാഭാവിക മുടി വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന് ലോകോത്തര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായ സേവനങ്ങളും തിളക്കമേറ്റുന്നു. 6000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ 6 നിലകളിലായി കൊച്ചി കലൂരിലുള്ള ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് കേരളത്തിലെ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 30ാം വർഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും 26 സെന്ററുകളുണ്ട്. ഹെയർ ഫിക്സിംഗിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സേവ്യറിന് നൽകുന്നു ദ ബെസ്റ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവാർഡ്. ദീപിക നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 അടുത്തതായി ദ ബെസ്റ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സേവ്യർ. മലയാളി മുടിയഴക്, ആത്മവിശ്വാസം എന്നീ പദങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന വിജയഗാഥയുടെ പേരാണ് ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ്. മുടിയില്ലാത്തതിന്റെയും നഷ്ടമായതിന്റെയും സങ്കടം പേറിയ ആയിരങ്ങളെ അവർക്കിണങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിക മുടിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ നിറവാണ് കൊച്ചി കലൂർ ആസ്ഥാനമായ ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന്റെ അതുല്യ വളർച്ച. 1994 വരെ മലയാളിക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് രംഗത്തേക്ക് സധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടന്നു കയറിയാണ് ഡോക്ടർ സേവ്യർ ശ്രദ്ധേയനായത്. സർജറിയുടെ സങ്കീർണതകളില്ലാതെ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാതെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്വാഭാവിക മുടി വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന് ലോകോത്തര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായ സേവനങ്ങളും തിളക്കമേറ്റുന്നു. 6000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ 6 നിലകളിലായി കൊച്ചി കലൂരിലുള്ള ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് കേരളത്തിലെ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 30ാം വർഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും 26 സെന്ററുകളുണ്ട്. ഹെയർ ഫിക്സിംഗിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സേവ്യറിന് നൽകുന്നു ദ ബെസ്റ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവാർഡ്. നിങ്ങൾക്കിനി സ്കൂട്ടറൊക്കെ മുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാലോ. 5 സെന്റുകാർക്കും വീടൊക്കെ വെക്കണ്ടേടി. വലിയ വണ്ടി വല്ലതും വന്നാലേ ഉള്ളു. അതിനാ വാർക്കുമ്പോ നല്ല TMT കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ പിന്നെ മേശരിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്നോണ്ട് ചേട്ടൻ അറിയായിരിക്കും നല്ല TMT ഏതാന്നൊക്കെ ഇല്ലയോ. ഞങ്ങളെ മെറ്റ്കോൺ TMT വാർത്തേക്കുന്നത്. ചെറിയ വീടാണേലും നല്ല ഉറപ്പ് വേണമല്ലോ. പിന്നെ അത് വേണം. നീ ഇപ്പൊ ശബ്ദം നല്ലതും കേട്ടായിരുന്നു. അത് വല്ല വണ്ടിയും പോയതായിരിക്കും ചേച്ചി. ഇനി ഒരു റോഡ് റോളർ വന്ന് ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയാലും ഈ വീടിനൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്നാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ചേച്ചി എന്നടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ. പുറംമൊടിയിലല്ല, ഉൾക്കരുത്തിലാണ് കാര്യം. മെറ്റ്കോൺ TMT, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉൾക്കരുത്ത്. We are waiting the arrival of Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari, who will join us shortly. We will then be beginning with the program.
being a premier developer with multiple ready-to-occupy and ongoing projects at prime locations, Red Fox Nest Private Limited is your perfect home building partner, providing you with one-stop real estate investments and home construction solutions. ബഡ്ജറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മിതമായ നിരക്കിൽ ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വില്ലകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വില്ലകൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് എന്നതാണ്. കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിന് സമീപം ഐറിസ് വില്ലാസ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം സ്കൈലാർക്ക് വില്ലാസ്, പുത്തൻകുരിശിന് സമീപം സിഗ്നേച്ചർ വില്ലാസ്, ആലുവ പുളിഞ്ചോട് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം മെട്രോ വ്യൂ വില്ലാസ്, കൂടാതെ മരടിലുള്ള പ്രീമിയം വില്ലകളും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ പ്രൊജക്ടുകളാണ്. With homes near Info Park, Cochin International Airport and highways, all our projects are at great locations for high ROI. For more details, contact 9539 610 999. ദീപിക 136 വാർഷികാഘോഷവും നാഷണൽ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2023 സമർപ്പണവും. ICL FinCorp presents Deepika National Business Excellence Award 2023, powered by Abe Mart. Health sponsor Aster MedCity Kochi. Associate sponsors ChavraMatrimony.com, Builtech Property Developers, Medcon TMT Bars, Glory and Company, Red Fox Nest Private Limited. Build your dreams. Camera pan right, Aparna? സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? അതറിയുന്നവർക്ക് ഈ പേരും അറിയുന്നുണ്ടാവും, ICL FinCorp. കാരണം ICL നൽകുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ. സോറി, ഇത് ആർക്കും പറയാം, ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ? ഇത്രയും നാളുകൊണ്ട് ICL എന്താ നമ്മൾ ഓരോ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ? സോ ഡയറക്ടർ സർ, ICL FinCorp നമ്മളെ അറിയുന്ന, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനി. അതുപോലെ പിന്നെ ICL FinCorp പോയി വാക്കുകളിലല്ല, പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനി. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन. हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी का. इसी पल का हमें इंतज़ार था. And request Honorable Union Minister to take his seat on the dais. I take this opportunity to welcome all our honored guests and dignitaries to the dais. Guest of honor, Shri V. Muralidharan, Honorable Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Shri Sitaram Yechuri, Shri K.C. Venugopal, Shri Jose K. Mani, Shri Binoy Vishwam, Shri N.K. Premachandran, Shri P.V. Abdul Wahab, Reverend Father Benny Mundatat, Reverend Dr.
George Kudilil, Mr. George Kalyavelil, and Shri K.C. Thomas. We welcome all our esteemed dignitaries who have joined us today. Thank you so much for making it possible. All good things are made possible through prayer. I call Lali Roy for the rendition of the prayer song. महितमानस महते शरणं येशुदेवने वन्दनं नित्यसत्यमेन् जीवसारमे ईश्वरा जगदीश्वरा सत्यसुन्दर वजसे महसे येशुदेवने वन्दनं शोणितं तव जीवितं नित्यमोचितं नरजीवितं स्नेहसेवन नियमसारमे ईश्वरा जगदीश्वरा स्नेहसारमे त्यागसूनमे येशुदेवने वन्दनं महितमानस महते शरणं येशुदेवने वन्दनं 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 May the Lord Almighty lead us in the path of truth and light. Moving forward with the program, I now request Shri George Kalyavelil, Chairman, Organizing Committee and Chief of Bureau, Deepika, to deliver the welcome address. A very good evening to all. Namaskaram. Ellavarkum swagatham. Let me begin with a quote. Whatever a patron desires to get published is advertising. Whatever he wants to keep out of the paper is news. This is the sentiment expressed in a little framed placard on the desk of Ellie Edwardson, Day City editor of the Chicago Herald, a century ago in 1918. News is what somebody does not want you to print, or news is anything anybody wants to suppress. Everything else is public relations or advertisement. These sayings are relevant in all times. I am proud to say that Deepika always stood for the great values of journalism. From its first editorial in 1887, as Henry Luce once said, I became a journalist to come close as possible to the heart of the world. But as we all know, journalists are being intimidated and muzzled for telling truth. Some are brutally murdered. Journalism remains a deadly profession, with their deaths unresolved in 9 cases out of 10, according to a UNESCO report. Restrictions on media freedom are increasing day by day, even inside the temple of democracy. Mahatma Gandhi reminded us that freedom of the press is a precious privilege that no country can forgo. Despite emergence of several new forms of media and increasing dominance of national and global media platforms,
regional media, especially regional print media, bears enormous importance in facilitating and establishing participatory democracy, spreading scientific temper in the communities it serves, and raising local issues that are often ignored by national and global media. It's a known fact that the regional media is way more powerful than mainstream media in the priming and framing of issues and shaping public opinion. I am sure Gadkari ji, Sitaram ji, Venugopal ji and other top leaders present here will acknowledge and harness this power of regional media, which has an unparalleled advantage. Gandhiji looked upon journalism as a means to serve the people. He said in his autobiography, the sole aim of journalism should be to service. We are proud that Deepika always did this and never feared to put news as news and facts are facts. All these years we tried our best to be the newspaper that helps our readers to comprehend easily and formulate their judgments with the correct perspective. Nation and its core values is our utmost priority. The uniqueness of Deepika, after 136 years of service of nation building, is that it sees human society as one reality, irrespective of differences of religion, caste, language, or race. Deepika has promoted human justice and national integrity. In all the social struggles and freedom movements, Deepika was in the forefront. We are proud to say that this daily newspaper promoted education for all, minority rights, and dignity of human beings in the society. Having said this, let me now straight away come into my duty of welcoming our esteemed guests to this auspicious occasion. Our chief guest, Union Minister for Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji, readily agreed and was cordial enough when I, along with my Kottayam MP, Sri Thomas Chadikardan, met him at his office. Dear sir, we are overwhelmed by your love for Kerala and Deepika. I should also mention that back in 2020, Gadkari ji had agreed to inaugurate the 133rd anniversary but could not make it due to COVID restrictions. Gadkari ji is not just a highwayman of India, but a person of caliber, vision and ideas. He is undoubtedly the most respected senior minister and a seasoned politician who always rise above petty politics. He is a brilliant go-getter and his motto is good governance. His victory in 2014 and 2019 with a tremendous margin of over 2 lakh votes is a testimony of his popularity. On behalf of the Deepika family and this august audience, I wholeheartedly welcome Sri Nitin Jairam Gadkari ji to this function. We Malayalis and all NRIs are extremely proud of our dear Muraliyattan, as I fondly call him. His contributions and works as a Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs is highly appreciable and profound. I extend a warm welcome to Honorable Minister Sri V. Muralidharan. My good friend Minister Rajiv Chandrasekharan couldn't make it today as he had to urgently go to Karnataka for 3 days. Rajiv personally called to convey his greetings to Deepika daily. CPIM General Secretary Sri Sridharam Yechury is a great friend of Deepika and Kerala. He is not only a great parliamentarian, but also an excellent orator. Yechury is a very familiar name for every Malayali. I formally welcome Sitaram ji to this function. AICC General Secretary in charge of organization, Sri K.C. Venugopal, MB, is known for his organizational capabilities. Recently concluded AICC plenary session in Raipur and Bharat Jodo Yatra are few examples of the brilliance of Venugopal's organization skill. He came in spite of a very busy schedule. I cordially welcome Deepika's long-term friend, Sri K.C. Venugopal, to this memorable event.
Sri Jose K. Mani, Chairman Kerala Congress M. Sri Binoy Vishwam MP, Leader CPI. Sri N.K. Premachandran MP, Leader RSP. And Sri P.V. Abdul Wahab MP, Leader IUML, are brilliant parliamentarians and promising leaders from Kerala. On behalf of Deepika family, I wholeheartedly welcome Deepika's best friends to this occasion. Sri Jose K. Mani, Sri Binoy Vishwam, Sri N.K. Premachandran, and Sri P.V. Abdul Wahab. On behalf of Deepika family, I welcome Archbishop Dr. Anil Jeti Kuto of Delhi and Archbishop Mar Kuriakos Bharangalangara of Baridabad to this celebration of Deepika. Honorable MPs, Member of Parliaments, and my good friends, Sri Kodikundil Suresh, Sri Thomas Charigadan, Sri Anto Antony, Sri M.K. Raghavan, Sri Rajmohan Unnithan, J.B. Mehtar, John Britas, A.M. Arif, Dean Kuriakos, and some more are expected to come, including our Dr. Shashi Tharoor. I also warmly welcome our retired judge of the Supreme Court, Sri Kurian Joseph, former Union Minister, and Sri Alphonse Kannanthanam, former MP Dr. Sebastian Paul, Principal Director General of Press Information Bureau, Government of India, Sri Rajesh Malhotra, Srimati Annie George Matthew, Joint Secretary, Ministry of Finance, former Vice Chief of Indian Army, Lieutenant General Philip Kambos, former Vice Chancellor Dr. Jansi Jose, Press Secretary to Kerala Chief Minister Sri Prabha Verma, Ambassador Sri Venu Rajamani, Kerala House Resident Editor Sri Saurabh Jain, Controller Sri Amir, Professor Thomas Matthew, Father Jervis D'Souza, Deputy Secretary of CBCI, Father Paul Munyali, Director of Caritas India, Father Mathu Kaikal, Father Robi Kannanjara, Father George of Labour Commission, and INS Secretary General Mary Paul, and so many others are here. I can see, I want to mention every name, but for paucity of time, I don't want to name everybody. Yeah. Press Club of India's President Umakant Lakhera, Secretary Sri Vinay Kumar, Foreign Correspondence Club President Venkat Narayan, Secretary Sebastian, our Managing Editor of our sister publications, Biju Varghese of Mangalam, senior journalists like Vinod Sharma, KP Nair, and so many others are here, regional editors and bureau chief of our sister publications, and welcome Sri Benny Behanan MP, and TV channels, our newspapers from Kerala, senior advocates. I'm concluding because I don't want to go so lengthy. I extend a very warm welcome to all of you. I'm happy that two directors of our Rashtra Deepika company, Sri Joni Kurivala and Sri Venni Vadappalli, are here to join our celebrations. Joni and Benny came all the way from Thiruvananthapuram and Indonesia respectively to attend this program. On behalf of Rashtra Deepika Limited, I warmly welcome both my good friends to this august audience. Sri Jason Arakel Joy, Chief Operating Officer for JOR, Jackson Arakel Joy for Chairman of JOR, and Rajesh Puttanparil, Managing Director of Global Academy, Dr. Xavier, Managing Director of Gateway Hair Fixing, Muhammad Shafi, Chief Executive Officer of Adi Group of Institution. They are the award winners. I congratulate them and I warmly welcome them to this function. Our main sponsors KV Krishna Kumar, ICL FinCorp, Sibin George, Abe Service, Health Partner, JSV Nair, Astra Medicity, Mr. Johnson Abraham, Chavara Matrimony, Binoy Thomas, Buildtech,
Varghese Kurian, Metco and TMT boss, Johnson MD, Glory and Company Managing Director, Prashant Unni, Red Poach Nest, etc. are also warmly welcome here. Last but not least, I would like to welcome our team leaders. Managing Director of Rashtra Deepika Limited, Reverend Father Benny Punnus Muntanat, and Deepika Chief Editor, Reverend Dr. George Kudilil, to this function. I am indebted to my team who stood thick and thin with me, Mr. K.C. Thomas, Rabi George, and team who came from Kerala all along with my colleagues in Delhi, Mr. Sebi, Mr. Shankar Prasad, Mr. Rahul, and Vidyanand. Ladies and gentlemen, on behalf of the Deepika Group, I am extending a warm welcome to all distinguished invitees who found time to be present here tonight. Let me also welcome Ms. Gail Tyrone, the compere of the program, and Ms. Lali Roy for the beautiful semi-classical bhajan prayer. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Kalavelal, for that welcome note. I now request Reverend Father Benny Mundatnath, Managing Director, Rashtra Deepika Limited, to deliver the presidential address. Members of Parliament from Kerala, Sri Jos K. Mani, Sri Binoy Vishwam, Sri N.K. Premachandran, and Sri P.V. Abdul Wahab, Deepika Publications Chief Editor, Reverend Dr. George Kudilil, respected Archbishop Anil Kutto, Archbishop Kuriakos Bharani Deepika Board of Directors, Sri Joni Kurivula, Sri Benny Matthew, Deepika New Delhi Bureau Chief and Associate Editor Sri George Kallivailil, Deepika Marketing General Manager Sri K.C. Thomas, distinguished guests, invitees, ladies and gentlemen. I first of all extend a very good evening to everyone gathered here with us at this auspicious meet. It is also a matter of pride and honor that you have all accepted our invitation and are with us on this august occasion. Today, as you are well aware, is a very significant occasion for us. Deepika Daily, the first Malayalam newspaper, is commemorating yet another foundation anniversary, that is 136 years of credible journalism. For Deepika, our 136th anniversary is also a celebration of our policy of communicating news and views with value and accuracy. As a result, many of our newspapers' talented reporters and editors win prestigious state awards, national awards, and even international awards, as well as fellowships for outstanding news reports and features year after year. These informative, educative, and well-studied news reports have also helped to bring positive changes in policies, plans, and systems over the years, benefiting society in many ways. They have also considerably helped enhance Deepika's reputation in the society. As we know, media is the pillar and fourth estate in a democratic country. The existence and sustenance is very important in a country like India. On this occasion, we commemorate the valuable and tremendous support rendered by our advertising clients, the union and state governments, and we profoundly thank them for their cooperation for our growth and development. The circulation of Deepika and its various allied publications is happily rising. Thus, 136 years down the line, Deepika steadily moves forward with renewed confidence in its endowed news and media
vision. Business and industry are an integral part of a nation's growth, and Deepika has always supported and encouraged their development. It has always been a part of our policy to recognize and reward individuals and organizations making exceptional contributions in their respective fields of activity. This is to honor and generate enhanced public recognition of their outstanding achievements and positive contributions. The coveted award furthermore helps such persons gain added reputation and recognition in society and catalyze their business activities. Accordingly, at this national celebration, we are bestowing excellence awards on 4 outstanding business achievers who have attained phenomenal success in their respective domains through sheer acumen, perseverance, determinations, and foresight. Now, a brief word about each of them. Mr. Jason Arakel Joy is the managing director of JOR. JOR is a fast developing innovative online platform that strives to deliver all kinds of consumer products and services, including medicines, to people at their doorsteps, and that too at a price lower than the retail one. It enables a better, safer, and faster delivery of products and saves consumers valuable time and money. The firm also manufactures Kerala's first healer herbal mineral water under its brand name. Mr. Rajesh Puttanpurayil is the managing director of Global Academy. This institution specializes in offering various teaching-oriented courses. It guides people in choosing the right courses. Universities and academic disciplines offering support for over 200 online and regular job-oriented courses. The Academy also offers overseas education opportunities. Dr. G. Xavier is the managing director of Gateway Beaumont. Dr. Xavier's advanced hair fixing and caring clinics all over India use foreign techniques. They also offer modern and lasting non-surgical solutions for baldness and hair loss. Gateway Beaumont is thus a pioneer in this field with a steadily rising clientele. Mr. Muhammad Shafi is the Chief Executive Officer of Adi Group of Institutions in Kochi. The Adi Group offers numerous outstanding and innovative short-term job-oriented management, engineering, and software courses. These are all well-designed courses providing on-hand practical experiences. They also enable students to excel academically and gain good employment fast. We are confident that these awards being presented by the Honorable Minister Sri Nitin Gadkari ji, who himself is a highly able personality and achiever, will help the winners gain added success, fame, and honor in their future business activities, just like all previous winners. We wish them the very best. I conclude my address by first thanking God Almighty for His abundant blessings upon Deepika over the past 136 years. Added to this, a committed management, dedicated workforce, and the invaluable support of all our advertisers, readers, and well-wishers, like all of you here, helps Deepika steadily and confidently march on with renewed energy in its endowed newspaper mission. I also thank all the sponsors whose support made this event a historical event. Thank you all, and Jai Hind. Thank you, Father, for highlighting the glorious achievements of Deepika. As Deepika completes 136 years of glorious journalism, I request Reverend Father George Kudilil, Chief Editor, Deepika, to take us through this glorious journey.
to all our precious guests, especially our Chief Guest, Shri Nitin Gadkari, Union Minister for Road, Transport and Highways, Shri V. Muralidharan, Union Minister of State, Archbishops, MPs, leaders of various political parties, to all our well-wishers and patrons, awardees, and to our respected Managing Director, and members of the House of Deepika, a heartfelt namaskar. I consider it an honor and privilege to present the story of Deepika, the first Malayalam daily, in a nutshell before this August gathering. It was in the second half of the 19th century that the thought of starting a daily dawned in the mind of Nidhirikal Manikathanar, a native Syrian Catholic priest from Kottayam, our founder editor. He was a versatile genius, well-versed in many languages, both Indian and foreign. Being a keen observer of the rapid social changes taking place in India and elsewhere as a result of colonization by the European nations and industrialization, he felt the need of a newspaper. In Kerala too, these reverberations of industrialization and colonization felt. Besides, Protestant missionaries like Herman Gundat, Benjamin Bailey, and Henry Baker had initiated a very successful printing industry in Kerala. To tell a long story short, finally on the 15th of April 1887, on the festival of Vishu in Kerala, the first issue of Deepika saw the light of the day. In the first editorial itself, the founder editor explained the policy of the newspaper to bring the voice of the people to the centers of powers and find solutions for their problems. The past 136 years pay ample testimony to this editorial policy of Deepika, commitment to the truth. Since its inception, Deepika was in the forefront in all the social agitations that have moved our land forward. The Malayali Memorial of 1891, Paura Samatwada Pratshobhanam of 1918-20, Vaikam Satyagraha of 1923, Nivartana Pratshobhanam of 1922-30 are the most important social struggles in which Deepika took a leading role. Struggle for independence was covered by Deepika in detail. The ideals of struggle for freedom were duly disseminated by Deepika. Our printer and publisher, Reverend Father Shabor Vallavandara CMI, was imprisoned for a while during the struggle for independence. After independence, Deepika vehemently led the campaigns to protect the right to education for all, especially the rights of minorities enshrined in the Constitution. In this respect, remarkable were the years 1945, 1959, 1971, etc. Deepika has relentlessly fought for the rights of the marginalized and Dalits, the farming community, and the minorities. In the 1960s, Kerala saw unprecedented efforts to evict farmers from their farmlands. Deepika had tried her level best to bring out an amicable solution and to ensure fair price for the produce of their toil like paddy, rubber, coconut, tea, coffee, cardamom, pepper, etc. The involvement of Deepika in the development of Malayalam language, Kerala culture, business, journalism, etc. need not be elaborated. In many areas of modern journalism and online publishing, Deepika can boast of many firsts. Deepika is of course run by the Catholic community in Kerala, but it follows strict ideals of harmony of religions and mutual respect. We are happy to record that our writers, staff, and readership are not limited to any particular religion or political affiliation, for they are convinced of the impartial and truthful stand of our newspaper. As His Holiness Pope Francis said in his encyclical letter Fratelli Tutti, we firmly believe that
earth is our common home. Yatra Vishwam Bhavatyega Needam. We believe that a free press is necessary for successful democratic practice and living. It is through free press that the people speak out so that the ruling class, voted to power by the people, hears and understands them. On the occasion of the 136th Foundation Day celebration of Deepika, we rededicate ourselves to the lofty ideals of journalism which our founding fathers have envisioned, and we keep aloft the ideals of democracy, secularism, and an independent judiciary. Thank you. Mangalani Bhavantu. Jai Hind. Thank you, Father. Since its inception in 1887, Deepika continues to be the country's pioneering regional daily, upholding the highest journalist ethics and virtues. Moving on with the program, we now have the felicitation by our esteemed dignitaries. I request Shri P.V. Abdul Wahab, MP, IUML, to share a few words. In the name of Almighty, the most benevolent and merciful, respected Reverend Father, the President, and our chief guest of the day, our Minister, Mr. Nitin Gadkari ji, and V. Muralidharan ji, and Yechuri ji, and all other my colleagues on the dais of the dais, ladies and gentlemen, very warm good evening to you all. This is a rare chance for me, and I hope that it is one of a fine moment in my life to be here in front of you in Delhi, and thank you all very much for the management. As you all know, the newspaper in Malayalam, 3 minutes ആണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആ 3 മിനിറ്റിൽ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം. കാരണം നിതിൻ ഗഡ്കരി and Yechuri may be knowing Malayalam much, I don't know, but being in Kerala most of the time, especially now, he may be knowing Malayalam. But Gadkari ji is not at all, I don't know whether he knows Malayalam or not, but he is trying according to the conversation with our Murali ji. Anyway, it is a right time, this one, to congratulate Deepika for his wonderful 136 years. I know, being the executive editor, director of Chandrika, my party's newspaper, how difficult it is to run every day. Because of the newspaper, this one up to $1,000 came, the price of the newspaper. And now, most of the readers are going for internet reading, and Deepika is the first one to introduce in Malayalam, what you call your internet edition. So, thank you all for that one, for being the first in Kerala. And first you started Nasrani Deepika, then to Deepika, then to Dr. Deepika, now again in Deepika. You are doing a wonderful job, and I hope with all the issues you are taking, especially in the minority issues and all, you are giving a wonderful result in the community, and especially as Father told, being a Catholic-backed newspaper, you are not reflecting the news only on Catholics. It is all minorities and all the people. You are including an inclusive society, a newspaper. Thank you all very much, and Jai Hind. Assalamu alaikum. Thank you, Shri P.V. Abdul Wahab. We will now have Shri N.K. Premachandran, Member of Parliament, Leader RSP, sharing a few words. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, 1887 ഏപ്രിൽ മാസം 15-ാം തീയതി വിഷുപ്പുലരിയിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട
ഭാഷാ ദിനപത്രമായ ദീപികയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആദ്യമായി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ദീപിക ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പ്രത്യേകതയും പരിമിതമായ 3 സമയത്തിനുള്ളിൽ പരാമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. 136ാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു ചടങ്ങ്, അതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ദീപികയുടെ പഴയകാല പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രതാപത്തെ സംബന്ധിച്ചും പാരമ്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായത്. ഇന്ന് ദീപിക ദിനപത്രം, നമുക്കറിയാം ദീപിക ദിനപത്രം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ദൗത്യം, പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് എഡിറ്റർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ചും കാർഷിക മേഖലയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ദീപിക ദിനപത്രം എക്കാലവും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തികഞ്ഞ മതേതര വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോഴും സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നറിയുന്നതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും വിശദീകരണ പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നിതിൻ ഗഡ്കരിജിയും അതുപോലെ ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കുന്നൊരു സമ്മേളനമെന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും അവരെ കേൾക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. എന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എത്ര കാലം ഈ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കും? ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടുള്ള അറിയുവാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം, ആ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൂച്ചുവിലങ്ങ് പലതരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുക എന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ദീപിക അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിലപാടും വ്യക്തമായ കർമ്മപരിപാടിയും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 136ാമത് ജന്മദിന വാർഷികത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ള 4 പേർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആശംസയും അഭിവാദ്യവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shri N.K. Premachandran. I now invite Shri Binoy Vishwam, Member of Parliament, Leader CPI. I believe that Nitin Gadkari ji and Sitaram would excuse me. I would like to speak in Malayalam, the language in which I can communicate more fluently and effectively, I believe. ദീപിക എന്ന പേര് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. അത് പ്രകാശത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. 136 കൊല്ലം മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ മലയാള പത്രം കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാണത്. ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദീപിക അതിൻ്റെ മൗലികമായ കർത്തവ്യങ്ങളോട് നീതി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ്. ജനേകത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഏജ് എന്ന പേരായ CPIയുടെ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരിടത്തരം ചെറിയ പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എത്രമാത്രം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ആ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും മുങ്ങിപ്പോകാതെയും പതറിപ്പോകാതെയും ദീപിക നിലക്കൊണ്ടു. എൻ്റെ ചിന്തകൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയിലേക്ക് പോകുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിറകിലെ പ്രചോദനമായിരുന്ന ഇപ്പോഴുമായ ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മൂലധനത്തെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, മൂലധനം എല്ലാവരോടും
വഞ്ചന കാണിച്ചുവെന്ന്. ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റൽ അത് കർഷകരെ വഞ്ചിച്ചു, വൃദ്ധരെ കബളിപ്പിച്ചു, ചെറുപ്പക്കാരോട് വാഗ്ദത്തലംഘനം കാണിച്ചു, സ്ത്രീകളെ അവഗണിച്ചു, പ്രകൃതിയെ ചവിട്ടിപ്പതിച്ചു. ഇത് മാർസിൻ്റെ വാചകമല്ല, മാർപ്പാപ്പയുടെ വാചകമാണ്. പുതിയ കാലം അതേപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. മാർസിനും മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും തമ്മിൽ എവിടെയെല്ലാം കൈകോർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്, ആശയങ്ങൾ പങ്കിടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ദീപികയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി കേരളത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം മുമ്പിൽ നിന്ന പത്രം ദീപികയാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ദീപിക കൃഷിക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. പുതിയ ബോധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ അപ്പോഴും ദീപിക ശ്രമിച്ചു. ഈ ദീപിക അടക്കമുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും പ്രാണവായു പോലെ പ്രിയങ്കരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. എത്ര കാലം അതുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം എത്രയും നിർണായകമാണ്. എത്ര കാലം നമുക്ക് ഈ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകും? ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഓഫ് പ്രസ്, ഫ്രീഡം ഓഫ് യൂണിയൻ, അസോസിയേഷൻ, ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം എത്ര കാലം ഉണ്ടാകും? ഇന്ന് ഡൽഹി നഗരത്തിൽ MP-മാർക്ക് അതില്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പാർലമെൻറ്റ് വിട്ട് ED ഓഫീസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ട MP-മാരെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു വെച്ചു, മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഫ്രീഡം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയിലാണ്. അതിൻ്റെ പിറകിലെ രാഷ്ട്രീയവും ധനശാസ്ത്രവുമെല്ലാം ചർച്ച വിഷയമായേ തീരൂ. അതില്ലെങ്കിൽ, ഫ്രീഡമില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമില്ല. എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതായ മഹത്തരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമ്മളോട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. എവിടെയാണോ മനസ്സുകൾ നിർഭയമായിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ശിരസ്സുകൾ ഉന്നതമായിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ഇടുങ്ങിയ ഗൃഹപത്യങ്ങളാൽ സമൂഹങ്ങൾ വെറുപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്, ആ ഫ്രീഡം ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് ടാഗോർ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാം കിനാവ് കണ്ടത്. ആ ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മഹാസമരത്തിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നിക്കൽ കടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആ ഒന്നിപ്പിൻ്റെ സന്ദേശവും വരും ദിനങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഭൂരിപക്ഷങ്ങളെന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തരം മർദ്ദിതരും നേരിടുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, പരിഹാരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ദീപിക വെളിച്ചവുമായി എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. ഈ 4 യുവ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഭാവിയിൽ അവർക്കും വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ. നമസ്കാരം. Thank you, Shri Binoy Vishwam. We will now have Shri Jose K. Mani, Member of Parliament, Chairman Kerala Congress, to share a few words. Honorable Union Minister of Road and Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari, Honorable External Affairs and Parliament Affairs, Minister Sri V. Muralidharan, Sri General Secretary CPIM, Sri Sitaram Yechury, distinguished personalities on the dais, off the dais, Your Excellency the Archbishops, media persons, ladies and gentlemen, good evening to one and all. I'm extremely happy to be here too, and it is a privilege and honor to address the gathering, especially the 136th anniversary of Deepika. And I'm happy that in our presence, the best performer of India government and also the affectionate face of the seat of power is with us, Sri Nitin Gadkari, to inaugurate and distribute this award.
I also congratulate the winners of the Business Excellence Award. Now, Deepika has completed almost 135 years. It is not a small feat. I think it is a wonder. For me, Deepika is not only a newspaper, but it is a part of my family. I remember the first newspaper I read in my life was Deepika, and that was the school-going days. My father was very particular. You read Deepika first, and he used to send me when I was in school hostel in Tamil Nadu. Every day, Deepika by post for years together. And I used to get this Deepika paper maybe 2 or 3 days later, but the news was fresh to me because in those days there's no internet and there is no TV coverage. Now, more than a century, more than 100 years lapsed, and we know the world has faced so many of severe calamities, severe events. The World War II, we have witnessed the World War II world wars. We have witnessed the tsunami. We have witnessed epidemic, famine, economic recession. Especially after the economic recession, we know that the media tycoon in the world, so many have collapsed. But Deepika stood strong. How was it possible? If you look at the media, so the media go behind the sensational news. Now the newsroom has changed to story room. If you see the visuals of the visual media, what do they say? They say, the story this hour, the story of the day. So what is it actually? The newsroom have changed to the story room than cooking stories. I don't say that everyone, but that's what happened. Which is the genuine news, and we don't know which is the fake news. That is now eventually is happening in this world. Now Deepika never ever went after the sensational news. They always kept to the ideological purity and conscience, and always kept the journalistic ethics. That made Deepika to say smoothly for 135 years. Let me conclude. ഇന്ന് ശബ്ദമില്ലാത്തൊരു ശബ്ദമായി, ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരമായി, ഇന്ന് യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പോടുകൂടി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരു ദീപമായി, നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദീപമായി ദീപിക മാറട്ടെ. എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Shri Jyoti Kemani. I now invite Shri K.C. Venugopal, Member of Parliament, General Secretary, AICC, to share his felicitations. വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, I know Gadkariji and Yechuriji is here, but മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ 136ാമത് വാർഷിക വേളയിൽ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനപൂർവ്വമായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പോയ കാലത്തെ ദീപികയുടെ യാത്രയിൽ ത്യാഗത്തിൻ്റെ, സമർപ്പണത്തിൻ്റെ, ആത്മാർത്ഥതയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ജയിലടക്കപ്പെട്ട എഡിറ്ററുള്ള ഒരു പത്രം. അയിത്തവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അരങ്ങുവാണിരുന്നൊരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അതിനെതിരായി ധീരമായ പോരാട്ടം നടത്തി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ കൊളുത്തിയൊരു പത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായ കൃഷിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്നും കരുത്തു പകർന്നൊരു പത്രം.
വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥ അംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തത്രപ്പെട്ടൊരു പത്രം. ദീപികയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പത്രം പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് 136 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ദീപിക നീണ്ട ഒരു വലിയ കയ്യടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ ദീപികയ്ക്ക് നൽകുന്നു. ഏറ്റവും ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് പോരാടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഏത് സമയത്തും കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ദീപികയുടെ എഡിറ്റോറിയലുകൾ, പഴയകാല എഡിറ്റോറിയലുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളായിരുന്നു. ദീപികയിലെ ലേഖനങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഇന്നും അവർ ആ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ജേർണലിസം ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, സംശയമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു പാതയിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സർക്കാരുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിർഭയമായി എഴുതാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? റോൾ ഓഫ് ദ മീഡിയ, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ മീഡിയ? വി ആർ ഓൾ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് ദ മീഡിയ. ഓഫ് കോഴ്സ് മീഡിയ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്. ശബ്ദമില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദം കാണിക്കാനല്ലേ മീഡിയ, മാധ്യമം. പ്രയാസപ്പെടുന്നവൻ്റെ വേദനകളെ അറിയിക്കാനല്ലേ മാധ്യമങ്ങൾ. ഭരിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഭരിക്കുന്നവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യേണ്ട മീഡിയ പലപ്പോഴും, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ദേശീയ മുഖ്യധാരാ മീഡിയ കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ടകളുടെ ഭാഗമായി മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. രാത്രി ചർച്ചകളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ സമൂഹത്തിൽ പുലരേണ്ട സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും തകർക്കുന്ന, എങ്ങനെയും ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ചർച്ചകളല്ലേ പല ചാനലുകളും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സർക്കാരിനെ ഭയന്നിട്ടാണോ എന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കണം. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തുറന്നു തന്നെ പറയാം. 2013-14 കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിചാരണ ചെയ്യുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ, ഓരോ ഇഞ്ചും വിചാരണ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആരും എതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ വിചാരണകളെ നേരിട്ടവരാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇന്ന് വൺ സൈഡഡ് ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം പലപ്പോഴും മീഡിയകളിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിർഭാഗ്യകരമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി കൃഷിക്കാരൻ്റെയും സങ്കടപ്പെടുന്നവൻ്റെയും പ്രയാസപ്പെടുന്നവൻ്റെയും യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസിയുടെയും ശബ്ദം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ദീപിക മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം, ജനാധിപത്യ വേദിയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എതിർപ്പിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളെ കൂടി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം സമ്പുഷ്ടമാകുന്നത് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായ തത്വം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ റോളും പ്രസക്തിയും ഏറ്റവും കൂടിയ കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം. ദീർഘമായ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഈ ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ പൈതൃകം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദീപികക്കാവട്ടെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന്. കാരണം വാർത്താമാധ്യമ രംഗത്ത് വിസ്ഫോടനകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഒക്കെ തന്നെ പുതുതായി രംഗത്ത് വരുന്ന കാലത്ത് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നൊരു കാലത്താണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അവിടെയും വാല്യൂ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുസ്വത്ത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പരിശ്രമത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്.
Thank you, Shri K.C. Venugopal. We have been joined by Dr. Shashi Tharoor. A very warm welcome, sir. I now invite Shri Sitaram Yechuri to share his valuable words. The president of today's meeting, Reverend Father Benny Mundanath, the Honorable Union Minister, Shri Nitish Gadkari, Shri Muralidharan, and at one time my colleagues in the Parliament, all of them that are here, Shri K.C. Venugopal, Mr. Abdul Wahab, N.K. Premchandran, Binoy Vishwam, Jose Kemani, my dear and Father Dr. George is here, and my good friend, and many in the audience, many distinguished members in the audience, from Justice Kurian to my friend. I say friend, but not because I'm also a friend, even otherwise politically, Shashi Tharoor, because we were also in college together. So we go back to a long time. So, and many other distinguished members in the audience. So thank you very much for inviting me to share your happiness on the 136th anniversary of Deepika. 136 years is not a small journey. In fact, the Deepika is not only continued this journey, but continues to thrive under these new circumstances. I think deserves congratulations and also our best wishes that you will continue on this path. Because I think we are living in challenging times. All times are challenging, but particularly challenging times require a challenging response. And unless you are able to adapt to the changes that take place, which Deepika has adapted, obviously, otherwise it wouldn't have survived 136 years, and adapt to these changes, you cannot really advance. There have been various interpretations of what does Deepika mean. Some have said light, some have said Deepam, or with the Honorable Minister we were discussing just now. Is it the diya of what we call as Deepavali? Is that? It's all of these, in my opinion. It is light, it is a diya, it is this. But most importantly, Deepika, actually in my interpretation, means it's a path shower. It shows the path. And that is the true meaning of Deepika, and that is the role that you will have to continue to play, as showing the path in the future and meeting the challenges today. My friend George was talking about the importance of regional media. It has got a very extremely important role to play, and particularly in a country of our diversity and plurality. The regional media has a very important role in playing the role of a unifier. Unifier giving the concept of Indian nationhood. It is not only nationalism, it is nationhood, where our different expressions, linguistic, religious, cultural, all synthesized together into creating a wholesome concept of a nationhood. And in creating this concept of a nationhood, I think the regional media has a very important role to play. And it is not merely in terms of disseminating ideas. Yes, reportage, telling the people what is happening around them, and actually bringing back to the center of the agenda the people's issues. And that is what is an important challenge in today's world. We are living in a world which some years ago, the Oxford Dictionary, it has the habit of defining a word of the year every year. Every year it defines one word of the year. I think it was in 2016, it defined the word called the post-truth society, or post-truth in that sense, it could be anything else. What does post-truth mean? Can there be anything beyond the truth? That is what is post-truth, is a make-believe situation, whereby it is not the living experience of people that is paramount, but the emotional perceptions of the people,
centered around certain personalities. That post-truth world that is being created is, the media has a big role in creating such a world, and equally the media has a very, very important role in dismantling that sort of an unreal world and bring back the people's issues as the central agenda. And I think this combating of this truth is what is essential today. Today, this is what will have to be undertaken, and I'm sure Deepika will play the role along with the other important regional media outfits in creating that, in strengthening the bonds of Indian nationhood. So I think I can only wish them all the success in the future. And as Mr. Wahab said that I spend most of my time in Kerala, and therefore I should be knowing some Malayalam. But to your surprise, I can only tell you at least there are 6 languages I know as fluently, not because I spent time in that state, because, well, anyway, not because I spent time in that state, but because I spent time in India. And India is my country and my space, and that is what. So I was born in what is today's Chennai, in the Madras Central Hospital, General Hospital. I belong to a Telugu-speaking Andhra family. My mother tongue is Telugu. I was educated in a Muslim Islamic culture-dominated Hyderabad in those days in 1960s. Came to Delhi for my higher education, and along with Shashi and others, we joined the same college. And from there, started working in Delhi, speaking in Hindi as the language here and doing my politics. Was elected to the parliament from Calcutta or Bengal. And since I was born in Tamil Nadu, I speak Tamil. Since my mother tongue is Telugu, elected from Bengal, I speak Bengali. Since I live in Delhi, I speak in Hindi, and therefore Punjabi, Urdu, etc., etc. But now I'm speaking in English. So what defines me? I'm not a Malayali, I'm not a Telugu, I'm not a Tamil. The only definition, sir, is Indian. Please remember that we all can only be defined as Indian with all our multiple identities. And that is the spirit, I think, which will have to be fostered. And I'm sure Deepika will play an important role in that direction in the future. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you, Shri Sitaram Yechuri, for that inspiring felicitation. I now request Shri V. Muralidharan, Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, to share his felicitation address. Chief guest of this evening, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, the General Secretary of the CPIM, Shri Sitaram Yechuri, my distinguished parliamentary colleagues, Shri K.C. Venugopal, Shri Jose K. Mani, Shri Binoy Vishwam, Shri N.K. Premchandran, Shri P.V. Abdul Wahab, on the dais, and many others off the dais. At the outset, I would like to congratulate Deepika, its management, on the occasion of the 136th anniversary of Deepika. And it's really an admirable thing that George Culliwell and his team has achieved in this capital city of India. For a newspaper that is originated from Kerala, still continuing in Kerala, but having its celebration with a cross-section of the who is who of not only Delhi, but who have come from far and wide, from across the country, from representing various states. So I must congratulate the team of Deepika
for this admirable feat and the industrious and enterprising nature of the team who have organized this event. Friends, for the benefit of the majority, I would like to switch over to Malayalam. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലൊന്ന്, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം, ആ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ 136ാമത് വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള 4 പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദീപിക സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി നിലനിൽക്കാൻ ദീപിക എക്കാലവും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ദീപികയും കത്തോലിക്ക സഭയും വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക്, ആ പങ്ക് ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസിനെ പോലെ പള്ളിയും പള്ളിക്കൂടവും ഇത് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം, ആ നവോത്ഥാന ചരിത്രം നമുക്ക് വായിക്കാനാവില്ല. കേരളം ഇന്ന് പ്രബുദ്ധ കേരളമാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ സാമുദായിക പരിഗണനകൾക്കപ്പുറത്ത് അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, ആ പരിശ്രമങ്ങൾ, അത് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക്, ആ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ദീപികയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരായിരുന്ന നിധിരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ, അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സമൂഹത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ പ്രബുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, ആ പരിശ്രമങ്ങൾ 136 കൊല്ലം മുൻപ് തുടങ്ങിയ പരിശ്രമം ഇന്നും തുടരുന്ന ദീപികയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു വാർത്താമാധ്യമം എന്നതിനപ്പുറത്ത് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് മേഖലകളിലും ഉത്തരവാദിത്തപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ആ ഇടപെടലുകൾ ദീപിക നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കർഷകരുടെയും ചെറുകിട കർഷകരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ദീപികയുടെ നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് ഒരു സംരംഭം ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെയും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം, ദീപിക ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജെയ്സൺ ജോയ്, രാജേഷ് പുത്തൻപുരയിൽ, ജി സേവ്യർ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഇവരെല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും വിവിധ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ സർക്കാരിൽ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അനുകൂല സാഹചര്യം
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സംരംഭകർക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി, ആ കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഇത്ര വേഗം കരകയറിയതും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ മുന്നേറുന്ന ഇന്ത്യയെ, അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി 2018 പറഞ്ഞ റിഫോം, പെർഫോം, ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ മാറ്റി, ചുവപ്പ് നാടയുടെ കെട്ടുപാടുകൾ അഴിച്ചു കളഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആർക്കും വിജയം കൊയ്യാവുന്ന നാടായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പ്രവാസികളും ആ രാജ്യക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് G20 അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ, ആ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നാം എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതേ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം വനിതാ സംരംഭകരുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു വർധനവ്, ആ വർധനവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മാറ്റമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വായ്പയെടുത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന വനിതകളുടെ എണ്ണം, ആ എണ്ണത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധനവ്, ആ വർധനവ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിലും ഇന്ന് രാജ്യത്തെ വനിതകൾ വലിയ വിജയമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് യുവാക്കൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിപ്ലവം, അത് മാത്രമെടുത്താൽ മതി മാറ്റമറിയാൻ. കൃഷി മുതൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം വരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവസരങ്ങൾ ചിലർക്ക് മാത്രം പ്രാപ്യമാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പകരം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് എന്നുള്ള ആശയം, ആ ആശയമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരടക്കം ആർക്കും കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇവരോരോരുത്തരും ഈ നാടിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ വലിയ ആദരവോടുകൂടിയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ദീപികയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ 136ാമത് പിറന്നാൾ, അതിൻ്റെ വാർഷികം, ഈ വാർഷികത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ദീപികയുടെ മുഴുവൻ സാരഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. We thank our esteemed guest of honor, Shri V. Muralidharan, for his valuable words. On this momentous occasion, as we celebrate the 136th foundation anniversary of Deepika, we are humbled by the presence of our Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, for gracing the occasion and making it a cherished day for all of us. Ladies and gentlemen, now is the time I take the opportunity of inviting our chief guest, Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji, to kindly share his thoughts with us. Honorable Father Benny Mudarat, Dr. George Kudlil, Honorable Member of Parliament Sri P.V. Abdul Wahab, Honorable Member of Parliament Sri N.K. Premachandran ji,
from Member of Parliament Sri Binoy Vishwamji, Sri Jose K. Maniji, my friend Mr. K.C. Venugopalji, the respectable leader and stalwart in Indian politics, Sri Sitaram Yechuriji, my cabinet colleague V. Muralidharanji, all respectable dignitaries and dear friends. First of all, I am giving my special best wishes to Deepika for 136th anniversary, and it is really a very, very long journey. We are the largest democracy, and the role of media is very important. But economic point of view, in particular in the print media, if there is more circulation, more losses are there. The basic principle is more circulation, less circulation, more advertisement, and good profit. That is to be the principle of the media. The way in which Deepika stakeholders having commitment for the society and for the country, the way in which they are contributing for the socio-economic transformation of our country with the conviction, that is to be a great thing. I always remember one of the important thing is, इस देश में विचार भिन्नता समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है. Honest person with any ideology, we always respect him. But the people now, the philosophy is neither we are rightist nor leftist, we are known opportunist. And that is to be a big problem for the democracy. We are the largest democracy, and the four important pillars of our democracy is legislative wing, judiciary, media, and executive wing. And particularly the role of media is very important. One of the important things is today, the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And I always feel that for educating the people, the role of media is very important. Particularly in my life, I am given my life particularly for the rural and agriculture area. We have a lot of agriculture produce companies, cooperatives, 3 sugar mill, power project, green power. And today we have a special interaction with the media, that how we can take this technology up to the last man of the society. The transformation of technology to the people is very important. People are not interested in politics. Whatever the paper, everything people are right, in the newspaper, a lot of news are coming. But the young generation is very much interested, very keen to understand the new development, new knowledge, new technology, new innovations, new research. I am working on particularly on biofuel, diversification of agriculture towards energy and power sector. And in YouTube, with my every lecture, I am receiving a lot of money, average 2 lakhs to 3 lakhs rupees per month. I am receiving remuneration from the YouTube. One of the important reasons I am always talking about the technology. And I feel that with the technology, the value-based journalism is equally important. The politics is the instrument of socio-economic reform. And where we need to educate the leadership with the conviction, whatever the conviction may be, whatever the ideology may be, but we should loyal to our ideology and conviction. Today, what Sitaram Yechuriji was telling is absolutely correct, that we are always telling that alag bhasha, alag vesh, fir bhi hamara ek desh. And that is the spirit of our country. And the most important thing we are asking about, what is the meaning of Deepika? I remember one song in my student life, that Matru Mandir, Rashtra Mandira ka samarpita deepa hu main, chah meri ki main jalata hi rahu, jalata hi rahu, jalata hi rahu, for the society and for the country. And I remember one Sanskrit Subhashit. This is very important, which is very important for Deepika. The Sanskrit Subhashit, the Hindi meaning was कि सूर्य अस्त हो जाएगा,
चंद्र चला जाएगा, तारे लोप हो जाएंगे, तब एक दीप कहता है कि पूरे विश्व में जब अंधेरा होएगा तो मैं, मेरी जितनी भी ताकत हो, मैं प्रकाश देने का काम करते रहूंगा. So whatever the consequences may be, whatever the commitment with the values, whatever the commitment with the society, whatever the commitment with the country, for the welfare of the people and for the socio-economic transformation of the society, with the conviction we need to contribute for that, whatever the position may be, and that is exactly is very important. I remember I started politics in 1975 when emergency was there. Actually, I was decided to choose some career, but at that I was the college student, first year student. Under Jai Prakash Andolan at that time, I started politics. And one of my friend I was a student leader in my university, Dr. Srikant Jijkar. He was a famous man, Congress leader. He has got a lot of degrees. Once he come to me and we are very good friends. He was a very intellectual man. So I tell him, Nitin, you are a good person. You have a good future. But your party don't have any future. My humble request, तुम कांग्रेस ज्वाइन करो. मैंने कहा श्रीकांत, मैं अपने कन्विक्शन में जो हुआ, मुझे पता है इस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उस समय मैं जब आया था तो एक स्लोगन था, पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले दोन. यानी हमारे यहाँ लिखा था, मैं जिस दिन एंट्री की थी वो पूना में कार्यक्रम, वहाँ दीवार पर लिखा था, जो पर्याय पर्याय करके चिल्ला रहे थे उनके लोकसभा में दो चुन कर आए. दैट वाज द मीनिंग. और फिर लोग मजाक करते थे अटल जी अडवाणी की कि हम दो हमारे दो. तो ये भी चल रहा था. तब हम बड़े डिमोरलाइज होते थे. पर उस समय हम लोग काम करते रहे. और इसलिए एक बात जरूरी है कि जो दीप का महत्व है कि कितना भी बड़ा तूफान आए तो जलते रहता है. अलू दस्तूर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बहती है, और जिंदी मछली जो होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है. तो कभी ना कभी कन्विक्शन के साथ, विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन, and particularly who are the people who are socially, economically, educationally backward, we name it as the last man of the society, we have a commitment for that. And that is exactly the spirit of politics and spirit of democracy. I am really happy with the conviction. Deepika's role in Malayalam daily newspaper is very important. I got a lot of information about the paper, particularly their contribution for educating farmers, their contribution for socio-economic transformation, their support for women, young talented youth power, and how to encourage them, how to give them a vision. Because I always remember one thing, that you can donate eye, but you cannot donate vision. The appropriate vision in the life is very important. And by sanskar, either in the school or in the family or by the surrounding, even in the newspaper, role is equally important, by which they can change the mind of the people, they can change the ideological setup of the people, they can give the proper conviction, proper vision for the proper generation. I always talking in the business, there are 4 important things: proven technology, then availability of raw material, marketability, at the same time economic viability. Without that, nothing is going to happen. The way in which we need to fix up the target as far as where we need to take the society, at which target. And there we have to work in proper direction, that how we can change the socio-economic transformation, which is very important for all of us. And the role of the media is very important. And the media, particularly the people who are conviction oriented, whatever their ideology may be, there may be difference with it, but their honest commitment with the social values is very, very important. That is one of the reasons that Deepika is maintaining that. And that is the reason that this is a success story of 136 years. I am really thankful for them. At the same time, I am giving my best wishes to all awardees. Actually,
all the respectable giants who are representing in the parliament are present here. And it's really a great thing that the contribution of Deepika, particularly in Kerala, is really remarkable and historical. I am again giving my best wishes to all stakeholders, the chief editors, the owners, the trustees, and also the journalists and the readers. And also I feel that for the future also, I will wish them best luck for their success. Thank you very much. Namaskar. As Minister said, we now Deepam Telikam, we will light the lamp. May I request Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji and the other dignitaries seated on the dais to light the auspicious lamp and formally inaugurate the 136th foundation anniversary of Deepika. Lighting ceremony, after which Honorable Minister will present the award to our inspiring business leaders, the Deepika Business Excellence Award. Yeah. I call upon Jason Arakal Joy, Chief Operating Officer Jor, and Jackson Arakal Joy, Chairman Jor, to kindly step forward to receive the Deepika Business Excellence Award from our Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji. Yeah, can we have a loud round of applause? Rajesh Puttanpurel, Managing Director, Global Academy, to kindly step forward. Dr. Xavier, Managing Director, Gateway Hair Fixing, to kindly step forward for the award. I invite Mohammad Shafi, Chief Executive Officer, Adi Group of Institution, to kindly come forward for the award. We also acknowledge our sponsors, Mr. K.V. Krishna Kumar, ICL FinCorp, Sibin George, to receive the award on behalf of AB Service, Mr. Jayesh V. Nair, Operation Heads, Aster Medicity, our associate sponsors, Mr. Johnson Abraham, Executive Director, Chavra Matrimony, Mr. Binoy Thomas, Managing Director, Buildtech, Mr. Varghese Kurian V, Director, Metcon TMT Bars,
Mr. Johnson, MT, Managing Director, Glory and Company, and Mr. Prasant Unni, Managing Director, Red Porch Nest Private Limited. We acknowledge the support and encouragement of our sponsors. We now have the presentation of the memento by the Managing Director of Deepika, Father Benny Mundanath. Can we have a loud round of applause? Thank you so much to our Honorable Union Minister, Shri Nitin Gadkari ji. Congratulations to all the winners. I now call upon our awardees to share a few words with the audience. I request our awardees to share a few words. Yes. I invite Mr. Jason Arakal Joy to kindly come up on stage and share a few words, please. I call upon Mr. Jayesh V. Nair, Operations Head, Aster Medicity, our health partner, to kindly come up on stage. Okay. As we come to the close of this wonderful evening, I now call upon Shri Casey Thomas, General Manager, Marketing, Rashtra Deepika Limited, to deliver the vote of thanks. Distinguished Chief Guest, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. Good evening to you all. The national level celebrations of Deepika's 136th foundation anniversary are drawing to a close. Our journey to this milestone occasion has been historic, significant and remarkable, as well as cherishing and challenging. We thank the Almighty for all this and now look forward with a renewed hope and anticipation to even greater attainments ahead. The support extended by our valuable readers, shareholders, advertisers and well-wishers all through these years gone beyond words, for which we are truly grateful. With these words, I move into my endless role of conveying vote of thanks. Honorable Union Minister Sri Nitin Gadkari ji is renowned for his tremendous achievements in enabling the fast development of roads and highways all over the country, and that too using modern technologies and maintaining superior standards. Sir, we proudly thank you for your distinguished presence, your rousing speech, and for presenting the Excellence Awards on this milestone occasion. Thank you, sir. Honorable Union Minister of State for External Affairs, Sri V. Muralidharan ji, has always been a dependable source of guidance and support for us on several occasions. We sincerely thank him for being with us today. Thank you very much, sir. Sincere gratitude
goes to Sri Sitharam Yechuri ji, Sri K.C. Venugopal, and our invited MPs from Kerala, Sri Jos K. Mani, Sri Binoy Vishwam, Sri N.K. Pramachandran, and Sri P.V. Abdul Wahab, Mr. Jeffrey Methar, Mr. Raj Mohan Unithan, Mr. Thomas Chadigadan, sir. We thank our Managing Director, Reverend Father Benny Mudanat, our Chief Editor, Reverend Father George Kudilil, and our Committee Directors, Sri Johnny Kurvala and Sri Benny Matthew, sir, for being with us today. New Delhi office staff, led by our Associate Editor and Chief of Bureau, Sri George Kalivelil, coordinated all the arrangements for making today's function so grand. Sincere thanks to Mr. George, sir, and his team. Special thanks to the Deepika Cochin Unit Marketing Team, headed by Sri Rabi George. It is their perseverance and hard work that paved the way for this meet today. Thank you very much. Our 4 Business Excellence Award winners, Mr. Jason Arakel Joy, Chief Operating Officer of JOR, Mr. Rajesh Muthanparil, Managing Director of Global Academy, Dr. G. Xavier, Managing Director of Gateway Hair Fixing, and Mr. Mohammad Shafi, Chief Operating Officer of Adi Group of Institutions, are now familiar to you. We once again heartily congratulate them and thank them for accepting this award. A special word of gratitude to our sponsors too. Special thanks to Mr. K.V. Krishnamar, ICL FinCorp. Thanks to Mr. J.S. V. Nair, Operations Head, Aster Medicity. Thanks to Mr. Johnson Abraham, Executive Director of Chavara Matrimony. Mr. Binoy Thomas, Managing Director, Beltec. Mr. Varghese Kurian, Director, Metcon TMT Bars. Mr. Johnson MT, Managing Director, Glorian Company. Prashant Unni, Managing Director, Red Porch Nest. I also thank Ms. Gail Tyrone, MC of the program, Mr. Lally Roy for the beautiful prayer song. So many dignitaries are here. I cannot even name one by one. I thank all those who are present here. Bishops undu, nammade priyapetta aalkar dharalam undu. So hearty thanks to all of you present here. We once again applaud and thank all of you for helping make Deepika's 136th national level anniversary celebrations a grand success with your valuable presence. Thank you, and Jai Hind. Thank you all. I request all to join for dinner, but national anthem, kindly stand for the national anthem. Thank you. മന്ത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഈ ഗേറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഡിന്നർ, ഇവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓൺ ദി പോഡിയം.